Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa La Wanawake, na leo tena tupo naye Albright kuhusiana na masuala ya wanawake. Na katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tutaangalia self discipline for success, yani nidhamu ili uweze kufaulu. Kunradhi, unafaa kuwa na nidhamu gani kama mwanamke? Unafaa kujiwekea labda mipaka gani, mipango gani katika maisha yako, discipline gani katika your daily routine ya maisha? Hapo tutaweza kufahamu zaidi kupitia Albright, na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Albright. Asante. Uko poa kabisa. Kabisa. Na kuona umekuja na nguvu zote. Karibu sana. So tukiendelea katika mada yetu, what does self-discipline mean to you? The ability to do something that I've set my mind to do to completion. Yes. Okay. And kuna vitu gani katika maisha yako vile kufanya mpaka ukaamua, let me observe now myself if I have to be self-disciplined? Procrastination and lack of growth. Okay. Because nilikuwa na procrastinate vitu nasema kesho, and then inaenda ikisonga, and then najipata pale tu nilikuwa hapo ndio nimebaki, and I was like no, this is enough, I cannot be here. Yezi kuwa the quality of life that I want for myself. So procrastination obviously it's lack of discipline. So yeah, hiyo tu, and lack of growth. Yeah, sitaki kama halisi grow. And then imagine now not growing kwa sababu ni mimi na nafanya nisi grow. Okay. Yeah, that's me. Yeah, afadhali kwa mtu mwingine anafanya si grow. Mtu mwingine, but see mimi ndo nafanya mimi nisi grow. Yeah. Okay. And why is self-discipline important? Because it guarantees to you success. And before anything, I would want people to understand that for you to be successful, I am not there yet, but niko kwa hiyo process. For you to be successful, you have to identify what success inamaanisha kwako. Okay. Because unaweza kuona uko na gari, napenda example ya gari, uko na gari and mimi sina gari but mimi nimeolewa. We are successful but in different dimension, because tuna identify success individually. Si eti unajua mtu akiuliza mtu anataka kwa successful aje, anakuambia anataka pesa mingi. If that works for them, kuna mwingine anataka tu peace of mind. So first of all, have the ability to identify your own success. Yes. Talking about success, what does success mean to you? Sorry. Success to me means having a good quality life. Like I can do anything I want to do. I have enough resources around me to enable me to do whatever I want to do. Another route of success, me making sure that my family is comfortable. Be it marriage and also my family members, because charity begins at home. So if I am having a good quality of life, so will my mother, so will my uncle, so will my husband, so will my children. So that is one of. And now my business, ikifika mahali, that is actually ndio the top part of my success. My business being where it's supposed to be. And for now, like vile umesema business yako sahi, achievement yako mpaka kufikia hapo, what did you do or how did you discover yourself ndo kamua like hii discipline yangu yenye niko nayo ndio imelead mimi kufungua hii biashara yenye niko nayo? Kitu ya kwanza, a friend of mine ndio alinifanya nikuwe na that discipline. Remember nimekuambia I had the problem of procrastinating. And then my friend came, hiyo stock yenye nilikuwa nayo ilikuwa inaisha. And then my friend came akaniambia, you have to be so disciplined. The best way to have discipline is to set deadlines. So I started having deadlines and routines. Najiambia nitafanya hii, nifanye hii, because kuna structure, so it is easy to follow the structure. Na kama kuna structure, ina guarantee discipline. So my friend anaitwa Shiro ndo alinisaidia nikuwe na discipline. I'm not even going to lie. Yes. So vile umesema, I think you want to say that the people you surround yourself with can be a source of achievement for you. Yes. Like they really matter whether you like it or not. How watu unajisurround nayo wanafanya either you grow or you don't. And every time when I go to a space and I feel like I am better than others, I know I'm not supposed to be there. Because if I kuko kwa any place na jiona niko juu sana kuliko watu wengine. So it means that is not your space. Yes.
So your friend really matters. The people you surround yourself with. And also, not just surrounding yourself with certain type of people. Be a free bird. Allow other people in your life. Be acquaintance. Just know what other people think about some things. Itakusaidia kugrow and ku-identify your success. And also, kama, I love how disciplined you are. I really love. And that is a source of motivation to me. Yes. Hey, actually, you're very disciplined. You're very disciplined. Me? Yes. Hey. Good. Thank you so much for the compliment, because wanakwambia like that's a motivation. True. And that's why pia inanileta kwa hii swali. Does discipline, self-discipline differ from motivation? Motivation is just a catalyst. Okay. Ni yenye tu ina ku-ignite uanze. But after that, discipline, usually nadi mali inakuwa imeandikwa, discipline beats talent. Yes. So, someone anaweza kuwa very talented at something, you go, learn the same skill, but have a lot of discipline more than that person. Yes. Utakuwa better than this person. So, because when you have discipline lazima ikue built in na consistency. So, when you're consistently showing up, eventually, I know for sure, utapata matunda. Yes, lazima. Hawezi kwa you're showing up daily and there is no growth. But the moment you consistently show up, things will work for you. True. Yes. So, speaking of that, umesema discipline, hata kama kwa watu ambao wewe ni labda kuna mtu ambaye ni famous. So discipline matters a lot. Because utakuta maybe mtu anaona like okay, mimi najulikana and so on. So anapoteza ile like I don't care what they usually say. People usually say that they don't care, but they do care. They do care. It's human nature. I don't care what they say and so on, 1, 2, 3. Lakini they do care. Utakuta like okay, the self-discipline that we're talking about, wewe mwenyewe pia kujiinua binafsi. Wewe unafanya nini kutoka katika ile hali ambayo wewe hutaki? Because mtu atakwambia okay, ndio ile unakuta unasikia yule mtoto mwenye alipata D+, yeye ndo manager mali fulani, alafu yule mwenye alipata A si manager mali fulani. Really relax. You just need to get out of for you to be successful and disciplined. Toka kwa comfort zone. Ukika mahali usikianza kusikia joto, toka enda kwa baridi, usikie baridi iko aje, mvua iko aje, na jua ikikuwa kali kuko aje. Yes. Yeah, true. Wow. And what are the daily habits that women should have in order to build their self-discipline? Example, kama watu wako employed, they need to go to work daily. Nilikuwa hata siendi job. I was almost fired because I was not consistently showing up for work. Now until I decided, no, this is not the quality of life I want. So, watu wanasema kuko employed sijui iko aje, but it teaches people discipline because you know, kama today, I was disciplined enough to know, okay, I take a lot of time preparing myself. So I woke up at maybe 4 because I want to have routines. Ndio nikikuja kwako nisikuje sijui nimechelewa naanza kusweat, kukimbia, kupanda bike. I was like, just relax. So hiyo routine, lazima uwe na routine, and routine ni wewe as an individual to see. Juu naweza sema endanga gym asubuhi, maybe that doesn't work for you. Maybe wewe kwenda gym jioni it works for you ama during the day. So you have to figure out what it is that will make you disciplined enough. Yes, and you figure out what works best for you. Exactly. That's the only solution. Okay. And what does time management play a crucial part in self-discipline? The moment you start being, now this one I'm talking from experience. Yes. The moment you start having self-discipline, your time will matter. Ndio maana, I feel like people who are disciplined enough, they don't waste other people's time. They don't, because they know the value of that time. Hatuwezi kwa sisi wote tuko na 24 hours. And I'm not saying you be busy and not rest. No, you actually need to rest. But why you have 24 hours, I have my 24 hours. Mbona zangu, I used to just eat, sleep. Mind you, I'm not going to work. Eat, sleep. I go to the washroom. I put the Wi-Fi on, TikTok. And then I was like, no. So inakuwa like your life revolves around sleeping, doing this, eating, what. Exactly. So inakuwa tu hapo hapo. It was very exhausting because mwili hata inaanza kuchoka yenyewe and you don't know, and auchoki tu physically,
unachoka mentally, unachoka financially, because I believe ukitoka nje, God will see you. True. Even if every day when you show up for work or when you utoke tu seme leo nimeenda kutafuta job, hata kama si hiyo siku, when you consistently do it, it will bear fruits. Yes. How can we accept that success varies? Not that mimi tuseme like Albright ameamua like ameachieve haraka and then mimi niko a slow learner. So utakuta like huyu mwenye anajiona hajafika anaona like okay, mimi nimesaulika, so what am I doing? So how do we vary these two? First of all, kama binadamu kuna kitu inaitwa balance. Tuko na high seasons na tuko na very low seasons. Yes. We have slow days, but again, show up. Hata kama hauta show up to your best. Juu niko sure tawe kuna time ukikuja job, haujisikia hata kuvaa vizuri, but you just show up. Showing up will eventually bear fruits. That one I know. And patience. Kila time when you see other people are doing better than you, go back to your life and utafute, because you have good moments. Tafuta ni nini mzuri imekufanikia. Yes. So why do people struggle to stay consistent to their goals? Procrastination. Because you bado haujajua what you want. The moment you set your mind and you know exactly what you want, when you have a direction, so they lack direction. When you have direction, you will be consistent because you don't have a choice. Yes. And you having many choices inaweza kufanya usikue disciplined enough. But you understanding that you either have this or this. Jaribu kujipunguzia choices. Usiseme eti nisipofanya hii sindafanya, wewe jiambie I want to be good at editing videos. Yes. Stay in that. Be an expert in that. Yes. Yani usiwe mtu mwenye unaruka hapa na hapa na. Make sure like you achieve this first, or like okay, I'm satisfied pahali nimefika, now let me take something else. Something exactly. Yes. So it's like growing your skills each and every day. Every day. Itakuwa na ile consistency. And I think it's a good point because at the end of the day, if kama mimi nimeamua okay, me I'm doing media and so on. So I have to perfect my skill. Ndio kesho hata ukiamua labda umeajiriwa kwingine, you know like hautapata ile shida ya kwanza watu waanze kuambia 1 2 3 4. So hata kama watakwambia there is a little things yenyewe watakwambia, lakini mwenyewe ulikuwa consistent. It's just like growing a YouTube channel. You have to be so hard. It is so hard. Very hard, especially if you want to achieve the 4 hours. It's very, very hard. You have to do anything that you can to make sure kuna ile consistency. Whereas not all of us have that consistency. True. Unafika mahali like I'm very tired. Why is it not growing? Mahali imepata views labda ni 2. So mtu anachoka like why should I do this? So unakuta ndo maana I think hiyo like consistency is part of discipline. Na wengi ambao watakuwa na ile consistency, them achieving their goals is very, very easy. Kwa sababu Mungu anakuambia pia lazima ujisaidie. Ndio kusaidia. There's no utakaa nyumbani ukisema chakula itashuka. Haishuki. Okay, tukiangalia kitu kingine ni kwamba what role does what are the biggest distractions women face today? The biggest distractions women face today is relationships. I feel like and not good friends. I don't want to say bad friends. Yes. Because who you are is who you will attract. No one is bad actually. Una attract mtu mwenye niko kama wewe. You see venye tu friend yako yuko. They have some of your traits. That is who you are. So I feel relationship, they focus so much kwa relationship. It's okay, but let it just be part of who you are. Let it be part of Haifa. Isikuwe eti nikisikiaga Haifa, the first thing inakuja kwa kichwa yangu ni Haifa's husband ama Haifa's boyfriend. Yes, wacha ikifika, there are other things I can say about Haifa rather than just the relationship. So I feel it's, and especially to women. Yes. And ukiangalia, the trait that I admire about men is how disciplined they are. Men know what they want. That is why someone anaweza kuwa with a partner for 6 months and they'll decide they're going to marry them. They know from the word go. So I wish women would tukuwe na hiyo trait yenye okay, I'm in a relationship, it's good, I love my partner, but I also have
alive to, I have a calling. Kuna kitu nafai kufanya. Because I don't think we're just born to be married and have kids. Yes. It's part of. And it's beautiful. It's a beautiful part. Yes, like the way we said in the other episode, but it's a beautiful part. But then it shouldn't be like it's your only center of life. Exactly. As a woman, you should attain growth. That's what I believe. Kama mwanamke hana ile uwezo wa kuattain growth, it's very bad. Sababu they say that anything can happen. And to be honest, marriage is not for everyone. Yeah. So sometimes wengine umekubali because maybe you tried na haikufikia. Maybe Mungu aliona like kitu nikimpea huyu kuna mahali itakuwa ama time tu haijafika, ama time yake bado, hata kama itafika 50, you never know, like in your 50s ndio utapata mpoa wako, because people say we stay, tuna stay, at the end of the day unakuta umefika 50 years old ndio mtu anakuja. So I think it's a good thing kwamba sisi wanawake kuwa na ile self discipline, because it defines who we are. Discipline is very important. And also on the same breath, I feel like also lacking discipline, example kwa wale watu wanatumia drugs. Yes. Siwezi sema ni mzuri ama ni mbaya, because it depends with the person. But at the end of the day, too much of anything is poisonous. Yes. So know how to balance. As a matter of fact, kama unaweza wachana na hizo drugs, like hachana nazo. Yes. Because nowadays kama ina reduce because you know drugs inafanya una procrastinate. Yes. Because now you're tired, you don't feel like doing things, and now when you procrastinate inapunguza your time of success. Kama ulikupate uko successful by 25, inabidi waongezeke to 27. So yeah. Hata kama Mungu aliona bana huyu nafaa kumpa success na 20, lakini umeanza hivi. Umeanza hivi. Nipeleke mpaka 40. So thank you so much. Chukue break, tukirudi tuendelea. Okay. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Albright ndani ya studio zetu. Alhamdulillah, unazidi kufahamu mengi kuhusiana na yale anayoyaangazia binafsi, na furahi kwa point ambazo anazitoa. Self discipline for success ni muhimu sana wewe kama mwanamke kuwa nayo. Na ndio maana utakuta mashallah wanawake wengi sasa hivi they want to be successful because they know kuna future ahead and they don't want to live lives zenye waliishi kitambo. We know kuna watu wamepitia maisha magumu wakiwa watoto. They don't want that life again. Ama aseme like mimi sitaki kumpea familia yangu ama mtoto wangu the life that I lived. So anafaa kuwork hard na kuwork smart ku achieve your goal. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa La Wanawake, tukiwa naye Albright akizidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya wanawake, hasa katika mada yetu tunayoendelea nayo ya self discipline for success, na ni kitu ambacho ameweza kukielezea vizuri sana. Unafaa kuhakikisha kwamba unafanyia kazi kitu ambacho unakitaka, na ili kukipata lazima uwe na discipline. Hata tulipokuwa shule unaambiwa lazima kuwe na discipline in your studies ili uweze kuwa na number 1 ama upate grade A ama B ama C. Pahali yani uhakikisha kwamba unatoka pahali ulikuwa unafika mahali fulani. I remember wakati tunafanya mock exams wanakuambia hii itadetermine siku yako KCSE. Ima upate juu yake ama upate chini yake. So me I was very worried. So I had to work for that, at least pale mock nilikuwa at least hiyo ikifika KCSE ipande juu yake. By that time ilikuwa ni nyakati za matiangi, so we first tulione takavyokuwa. Asante sana, turudi kwa Albright atatujuza mengi zaidi. Karibu sana. Asante. Naam, tukiendelea na mada yetu ambayo ni mada nzuri sana, and naamini sisi kama wanawake it's very good to discuss to kuelekea discipline, na mojawapo ni kujidiscover, na vile ukiweza kujidiscover ndio utakuwa na ile discipline. So how do stress and emotions affect our self discipline? Hey, personally they affect me so much. Okay. Because the moment nakuwa na emotional imbalance of which kwa sababu ya cycle yetu kama wanawake, emotions ziko, so just choose to do the right thing. Ukiko unasikia fanya kama unalia, wewe ifanye tu kama wewe lia, lakini we let your work be done. And if your body needs to rest, allow yourself to rest. Okay. That is also part of the discipline. Because the moment mwili inaisha, unachoka, hautakuwa na nguvu ya kuamka na show up. Yes, so they really stress us out. Find things zenye zinakufanya
uchukua na stress, vitu zinakufanya relieve stress. Kama example, I do journaling, I do coloring, because those are some of the things zenye zinanisaidia mentally. And so that when you're stable mentally, you will fully show up. Yes. That's nice. So it's like finding something ambao ni stress free, ambao itakufanya like akili yako itulie. Like leo umesema yako ni journaling. Kuna mwingine yake unajua ni chakula. Hapo hivyo I think unaona watu wa chakula. I would also understand them because nimekuwa hapo where I can only get comfort kwa chakula. Like I understand them. Just choose to unaona time pia akili yako umechoka, uko na stress. Fortunately, that time also your mind is so active because you're trying to find solutions. So yeah. And how can technology affect our discipline? With the emergency of social media TikTok na Twitter. Kwanza mwenye tu aliamua like okay, IG haikuwa vile sana. Yeah. WhatsApp si sana. Facebook ilikuwa tukiwa wa primary huko ndio ilikuwa ni sana. Nowadays si sana vile. Twitter pia si sana. Utakuta mostly Twitter ni ya watu wa siasa na wabol. Yes. And then coming to TikTok. TikTok has been something good and also something ambayo imefanya watu wengi like mtu hata anafanya kazi hata ashughuliki sasa na nini, anaangalia TikTok inasemaje. Imefanya kukue na vitu ziende pole pole. Yeah, I think one of the ways, kama example, I love social media. Hiyo siwezi danganya. So this is what I normally do because I love social media so much. Anytime I log in to watch TikToks, I post on TikTok. Kama itapata views 2, kama itapata views 10. Yes, so I'm also benefiting from it. Yes, it is taking my time, but also hata mimi include in those things. Just put timers. Jumina juanga ikifika 11, I'm not going to go to TikTok. I rather take a book and read. So just have discipline. And one of the things that I was struggling with it, ukiamka asubuhi, kitu ya kwanza unafanya, baada hata sasa nafanya hivyo, nataka kushika simu yangu najiambia no. You cannot do that. Go wash your face, brush your teeth, tengeneza breakfast, and now you can go back to your phone. Because inafanya akili iamke haraka na akili natakanga time ku reset. So be very cautious with social media. Be very cautious. Usiache eti out of 24 hours unalala 5 hours alafu hizo zingine zote they are for social media. Yes. Yeah, at some point I think pia inafanya mind haikui in its way possible way vile inafaa kukua, because daktari atakwambia unafaa kulala for 9 hours. Hiyo 9 hours unalala sana. And then pia social media imeharibu interactions, human interaction. And sometimes, actually most of the times, for you to be successful or for you to know some things, pia watu wako involved. Like you find destiny connectors. Unapata mtu, oh, you also do this. There's someone who I knew, referrals. So kwa sababu kwa simu tukikaa hivi na wewe, kitu ya kwanza tunafikiria ni kukaa hivi kwa simu na tuna lack ile community. So social media also imefanya community iende chini because me I'll just take my phone and text with ChatGPT. Even families watu wanakula, even at our home tuko na rule. Unajua ilikuwa kuna ile kitambo ilikuwa mzazi anakuambia mkisha kuja kwa desk unaanza kuulizwa shule ulipata ngapi? Homework yako inasema aje? So I'm very sure, I'm pretty much sure kuna mzazi mwenye haangalii report form ya mtoto inasema aje. Most parents they don't. Yeye bora amelipa fee, mtoto anasoma, kama ataanguka ni yeye. Yani hafuatili ile progress. Because your progress at the end of the day ni success ya yule mtoto. True. And we as women know the builders of this community. Yeah? Sababu sisi tunaleta vizazi kesho. And what you bring, how you raise your kid, you as a woman, ita define success yake itakuwa vipi huko. True. That's how sisi tunataka at least hao watoto wakue. But the social media part imetuharibia ile discipline yetu. Utakuta like maskini mtoto mzazi ako 24 hours na nini. Hata in marriages mke ako ana scroll every time katika TikTok, mpaka hata mzee akiingia labda utakuta kuna mwingine amesahau kufanya shughuli ya nyumba so on. Ndio naambia like when waking up in the morning, start with the important things.
simu haiendi mahali. Hiyo social media, hiyo video unataka kuangalia pale pale. Also you can use it for reward. Exactly. Like ukishafanya vitu, jiambie hiyo 1 hour acha nike kwa TikTok kidogo and then use it as a reward. Yeah, absolutely. Sababu I believe sisi wanawake hata kama ni multitaskers, lakini trust me, social media vile imekuja, kuna mtu kumultitask kwake ni ngumu. Take time yote. Yes. Mimi hata nilikuwa na procrastinate kwenda job juu ya, because I spent the whole night watching TikToks and then asubuhi energy depleted. Maisha. Yeah. And another thing, what should you do after failing to stick to a goal? Start again. That is the only solution. Usikae hapo chini ukijurumia for too long, because unfortunately una waste time. Okay. So it's okay, stand up, dust yourself, and start again. Usiwahi ogopa kuanza tena, anza tena na tena mpaka ieleweke. So just start again. Dust yourself off, jipanguze vumbi, ukianguka utabaki kama umelala chini. No, hata kama utasikia aibu, utaamka, ujipanguze na uende. Kuna wengine watashikiliwa mkono wasaidiwe kupa. Kuna wengine lazima ni wewe mwenyewe ujipanguze na uende. So just start again. Yeah, I remember there was a time kuna mtu alisema ya kwamba ukikaa pia kwa huzuni sana, it will affect you very much. It's okay to not be okay. It's okay to fail. But usiache ile failure ikakudefine wewe ni nani. Ikachukua what matters to you a lot. Kwa sababu hata pale mtu mwenye amefika, mwenye amejenga kampuni yake, wewe unajua yule mtu alifail mara ngapi? Na obviously alifail. Yeah. Kuna mahali alikuwa anajaribu kutengeza, hata mwenye alikuwa anatengezea hizi bulb, lazima kuna mahali alifail, wala like hii I connect mahali fulani. So I have to restart again. So it's all about ile kustart. I think ukikuwa na ile discipline, no matter how much you fail, you will always find a way. Yes. Hakuna mtu mwenye ana njia. Like the way you said, your business ilikuwa like okay, mtu akishakwambia hizi naribu, it's not, lakini akakuvunja moyo, lakini hapana, I can't stay in this situation this way. Lazima nitafute njia ya kutoka. I should find a solution, because I believe kila problem iko solution. Yes. Yeah, absolutely. And another thing, how can women stay focused despite criticism or negativity? Just choose yourself. That is the only way. The moment juu watu wataongea tu, criticism zitakuwa mingi, like hizo, it's part of life and it's normal. Juu hata sahii tukienda kwa ofisi, bado kwa ofisi kuna watu usema. Ukifika kwa familia kuna watu usema. Jirani kuna kitu usema. So just choose yourself and follow your direction. Hiyo tu. Hizi zingine ni hereby hearsay, hizo zinaweza ongoja because they are not priority. Priority ni moja na success. So focus on that. Yes. So yani focus yako kwa ile nyama yenye nataka kuchukua pale. Ndio focus. Hata kama unaenda kufikia nyama, ukianguka unajipanguza, unaamka unasema ni ile nyama. So just go for it. Unasema ya kwamba okay, nimepita hapa nimeona kuku, nimeona hapa bata, lakini ile nyama ndo focus yangu. But now when you find ukipata vitu mzuri kuliko hiyo nyama, unaweza chukua tu. Ama imagine uone hapa hivi kuku na ile pale hivyo ni nyama. Na hata labda tu upendi nyama. See, this is better. You find better opportunities. Exactly. But usikubali zikuwe distractions. Usikubali easier ways zikuwe easier ways. If you find vitu na urahisi, better for you. But focus, don't lose your focus. When you lose your focus, kila kitu umebuild itasambaratika. Yeah. Okay, how does ile like umesema hiyo focusing, kuna ile like you don't want to lose something because of nini, labda mimi nikisema na focus na hii kitu, and maybe when you entrepreneur umesema you have the better thing ambao ni ya kufanya, maybe umepatana na a better thing, umepatana huku, umesema preference yako ni kuku. So how does a woman go about that to make sure ya kwamba ana grasp more opportunities? You need to have wisdom. Okay. Unafai kuwa na wisdom venye utatakul vitu. Kwa sababu kitu inaweza kuja kama distraction and then it could distract completely or lose direction. Yes. So also you need to be very cautious and very
nimesahau hii jina hii yenye intuitive. Unajua na kitu kuna intuition, so be very in tuned na ile kitu una feel. Sai Haifa, if something is wrong, you'll just feel there is something. Hata kama you cannot pinpoint, you'll just feel there is something wrong. So be very in tuned with that because it is part of who you are. So it's okay to get hizi vitu za kando kando. It's okay to grab opportunities that you get, but just don't forget, make sure they are aligning with one thing. Alignment is very important. Because you can be getting the right thing, but the timing is wrong. So align you need to position yourself for you to be where you want to be. Yes. Yeah. And another thing, why is integrity an important part of self-discipline? Integrity. Let me tell you something. There was a time a customer alikuja kwa shop kununua vitu. So nikifanya hizi products zake naona iko less. But fortunately, when I do sales, I write your name, your phone number, something that you've bought, your method of payment. So nikifanya hizi hesabu after ameenda nakaa naona kuna pesa imebaki hapa hivi. I called them back and I told them kuna hii pesa imebaki, I can give it back to you, or unaweza chagua kitu ingine yenye na fit kwa hiyo price range, of which I had a choice not to call them because they didn't know. See, mimi ndo najua hapa kila kitu ni pesa ngapi, but because of the integrity that I have, integrity yenye nimelelewa nayo, I called them back to tell them kuna hiyo package umeenda nayo, hii pesa haijaja, bado nimebaki na balance, and I didn't know. So integrity is very important because kitu fake after a while people will just know. Ama ita fail. But integrity itakufanya stand on your ground still. Yes. Yeah. And tukimalizia, what is the advice ambayo ungependa kuambia wanawake kuhusiana na self discipline in order for them to reach that destination ama ile success unataka? Have deadlines. That is what my friend Shiro told me, and it changed me. Have deadlines. Kama unataka kufanya kitu, jiambie hii kitu kama ni ya kufanya haraka haraka, just do it. Kama ni jiambie by kesho saa 8 ndako nimemaliza hii kitu, and make sure by kesho saa 8 umemaliza. It will also build your self confidence. Mashallah, mashallah. Thank you so much. Albright, acha tumalizie hapa. And I really wish women should be what you are today, and they should discover themselves. They should find what they want and also discover their self-discipline in a good way. I think hapo itawafanya wa achieve whatever they want to achieve, because nothing is impossible. It's just like a cup of tea. Lazima mtu ufikie mahali like you want to do this, you have to do it. Because at the end of the day, it's all about yourself. No one will push you. Kwa sasa hii watu wataka hata kukulazimisha. You want to succeed, you will push yourself. Thank you so much. Thank you. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Albright, naamini umefahamu mengi kuhusiana na self discipline for success. Wanakuambia kujipima ni kitu muhimu sana. Wewe kama mwanamke, you have a very high opportunity kujidiscover, kujipima, discipline yako ikuwe ni top notch. Maana utakwambia ukikuwa na ile self discipline, hata watu surrounding yako wote watakupenda, and then wewe mwenyewe you know what you want to achieve, na itakuwa rahisi wewe kuiachieve. Kwa sababu gani? Umejipima na ukaona nafasi yangu ni 1 2 3. At the end of the day, we all say we women can make it. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia masalam.